We are going to talk about the early and emergent literacy skills of children with autism. Сегодня мы будем говорить о развитии элементарной грамотности у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. This follows nicely from Professor Gillen's presentation on the importance of fostering early literacy and language skills during the preschool years. Важность стимулирования развития элементарной грамотности в дошкольном периоде уже была отмечена сегодня предыдущими докладчиками, включая доктора Гиллен. In Australia, about 1 in 200 children at school have autism, and the latest prevalence rates are 1 in 68 children, and I'm sure that's the same in Russia. Количество детей, страдающих расстройствами аутистического спектра в Австралии, достаточно высоко. Приходится на одного из 200 детей школьного возраста. Ситуация в России примерно такая же. There's lots and lots of research on children with autism, but there is surprisingly little research about their literacy skills. And we know that these children are at significant risk of learning to read. Огромное количество исследований проводится в области изучения проблем аутизма, однако проблема элементарной грамотности недостаточно исследована, а это может иметь серьезные последствия, поскольку овладение навыками чтения этой группой детей не всегда возможно. We've been very, very lucky to get funding from the Autism CRC in Australia. Финансирование, которое наша проектная группа получает от Центра совместных исследований из Австралии, является очень важным и ценным. I'm going to briefly talk about emergent literacy and then tell you about the results of our research that took 4 years, and I have 15 minutes. Несколько слов о проблемах элементарной грамотности и об исследовании, которое длится 4 года и на описание которого у меня всего 15 минут. So we all know that children start learning literacy from birth. So they, as you can see on the slide, they learn to play with writing utensils, they enjoy sharing books, and they start participating in sound games and rhyming games. Навыки элементарной грамотности начинают формироваться с рождения, и этот период длится примерно до 5 лет. И на слайде представлены основные интересы большинства людей в этот период. What is good to know is that many milestones are achieved before children start school, but that there is a developmental sequence, and that can help us identify children who are at risk of developing literacy. Огромное количество навыков должно быть сформировано у ребенка в дошкольный период, и большую роль в развитии этих навыков будут играть значимые взрослые. So very briefly, I'm going to talk about the links between oral, spoken and written language. Несколько слов о связи устной и письменной речи. I don't know if you've heard of the simple view of reading. Книга «Простой взгляд на чтение». Возможно, вы слышали о ней. If we want to read for comprehension, so understand what we're reading, we need 2 important skills. Осознанное чтение предполагает сформированность 2 важных навыков. We need to recognize the words on a page, whether they're in Russian or in English or in Dutch. That's my first language. Навык распознавания слов, на каком бы языке они ни были написаны. But we also need to have good language comprehension to really understand what the words that we've decoded actually mean. И также навык понимания языка на слух. So if we look at those early emergent literacy skills, we have skills that are related to word recognition and skills that are related to oral language comprehension. Таким образом, если мы говорим о навыках элементарной или ранней грамотности, можно рассматривать их как совокупность навыков. Навыков узнавания графических символов и навыков понимания прочитанного. Those print-related skills on the left are phonological awareness, and we've heard from Gail Gillen about that,
and letter knowledge and print concepts, knowing, to read from left to right and that words have meaning. На слайде представлены эти два важнейших навыка с составляющими. And then important oral language related skills are vocabulary knowledge, and again, that was beautiful what Professor Gillen said, grammatical ability, and we need good storytelling skills, comprehension and production. Говоря об устных языковых навыках, необходимо отметить знание лексики, знание грамматических структур, а также хорошие дискурсивные навыки, умение строить и понимать предложения. And then very briefly, I just want to say how important the home literacy environment is. So the kind of skills children are exposed to in the home. So that links in well with the previous presentation about the importance of parents. Необходимо сказать несколько слов о важности создания среды для формирования основ элементарной грамотности дома. First project, I just want to tell you about the emergent literacy skills of preschoolers with autism. Первый проект совместного центра исследований посвящен исследованию проблем элементарной грамотности у группы детей с расстройствами аутистического спектра. So there were 57 preschoolers with autism who could talk. So they had short sentences, they were not non-verbal. В исследовании приняли участие 57 дошкольников с расстройствами аутистического спектра, дети, которые были способны говорить короткими предложениями. And they participated in a whole range of tasks, as you can see on this slide, to really understand their emergent literacy skills. Эти дети участвовали в целом спектре заданий для выяснения и выявления уровня сформированности элементарной грамотности. We wanted to know, because nobody had looked at it, how do these preschoolers with autism perform on these really important emergent literacy skills, and that includes those important oral language skills. Для нас было важно выяснить, как дошкольники с расстройствами аутистического спектра применяют навыки элементарной грамотности, а именно распознавание графических символов и понимание связанного текста. We also wanted to know, can we explain their reading problems by their cognition or IQ, by their autism, or by their poor oral language skills? Также для нас было важно выяснить, насколько их способность к чтению была связана с показателями IQ, с тяжестью аутистического расстройства или с проблемами языкового характера. As you can see, that we had the 57 children had a range of skills. Some children had intellectual disability, some were very intelligent. На слайде представлено описание группы, в котором вы можете увидеть некоторые особенности детей в группе, в частности их возраст. Тот факт, что некоторые дети, у них была отмечена умственная отсталость, в то время как у других были отмечены превосходные когнитивные навыки. Some had significant language disorders and some had superior oral language skills. У некоторых детей были значительные языковые нарушения, у других речевое развитие было в норме. So what did we find? Итак, что мы обнаружили? So, very briefly, letter knowledge, 63% of children scored within the expected range. So they did okay. На слайде представлены статистически значимые показатели, в частности, знание букв. 63% детей оказались в ожидаемом диапазоне. And 75%, it's all on the slide, 75% scored well on phonological awareness, 40% did well on print and word awareness, and 58% did well on name writing. Также представлены данные о фонологическом распознавании, сформированности представления о печатном тексте и слове и способности написать имя. Looking at meaning-related skills, the news was not so good. They had real trouble retelling stories and understanding stories. Когда мы говорим о способности понимать прочитанное, необходимо отметить, что ситуация была менее позитивной, и у детей были серьезные проблемы с пересказом текста. Even though half of these children actually did okay on a standardized test of vocabulary. При том, что половина участников эксперимента справились с стандартизированными тестами на уровень языка. So looking at explanations, there was no link between autism traits or characteristics and their emergent literacy skills.
Таким образом, в результате эксперимента не удалось установить прямую связь между признаками аутизма и показателями элементарной грамотности. But IQ was important, so cognition. Но показатели IQ были важны. And also receptive vocabulary was a really important predictor. So again, that shows the importance, as Professor Gillen said, of strong vocabulary skills during the preschool years. Также нужно отметить, что пассивная лексика оказалась существенным и надежным предиктором способности к чтению и прогнозированию уровня сформированности навыки работы с печатным текстом, распознавания графических символов. So we can see that as a group, the children did quite well on these print-related skills, but we need to be mindful not all of them did. And quite often we hear that children with autism are really good decoders. That is not what we found. На слайде представлены выводы относительно навыков работы с печатным текстом. И в целом группа показала относительно высокий уровень сформированности навыки работы с текстом с точки зрения фонологического понимания и знания букв. But meaning-related skills, they had significant difficulties, particularly in story comprehension. So that is a concern. Однако навыки понимания были бы демонстрированы хуже. В частности, были обнаружены трудности в пересказе и понимании текста. I'm just going to touch on project 2, which then looked at these children as they entered their schooling years to see, can we predict their skills, their reading skills, 1 to 2 years later? And that's important for intervention. Второй проект был связан с формированием предпосылок для освоения навыков чтения на первом году школьного обучения у детей с расстройствами аутистического спектра. And what we found is that about half of the children were not able to read short passages at the end of their first year of schooling, a skill we expect these children to master at that stage. Что было выяснено, что приблизительно половина детей не могли прочитать короткий отрывок, при том, что мы ожидаем этот навык сформированным к возрасту 5 лет. And more concerning, just over 80% of these children already showed reading comprehension difficulties. Еще более озабоченные исследователи были в связи с тем, что чуть более 80% детей показали трудности в понимании прочитанного. We wanted to know what skills are particularly predictive, because maybe we can work on that to ensure reading success for this vulnerable group of children. Какие же навыки элементарной грамотности являются надежными предикторами успешного освоения навыка чтения в школе? And letter sound knowledge was a particularly important skill. So children who had better letter sound knowledge were more likely to become better at word recognition. Знание букв и звуков в возрасте 4 лет оказалось существенным предиктором освоения навыка чтения в начальной школе. In addition, if we combine vocabulary, there it is again, the important skill of vocabulary, the ability to write their name, as well as rapid automatic naming, we were able to predict 92% with accuracy, which children would become good word decoders, and that's high. Анализируя возможность детей в дошкольном отделении писать свое имя, позволило исследователям с точностью в 92,5% прогнозировать, смогут ли дети успешно осваивать навык чтения на первом году обучения. Then just briefly on reading comprehension, after controlling for IQ, because we cannot change IQ, so we want to know what skills could we perhaps change in intervention. Связь с пониманием текста представлена на слайде с учетом показателя IQ, который изменить невозможно. Остается лишь выяснять, что можно изменить и улучшить. And then what we see is that their story comprehension is really strongly linked with reading comprehension. So again, it emphasizes the importance of comprehending stories for good reading comprehension. Таким образом, было выяснено, что способность к пониманию связанных текстов, устных текстов, имеет прямое и непосредственное отношение к успешному освоению навыка чтения.
What we've tried to do is we did a small intervention project to see can we change these children preschooler skills in shared book reading with their parents before they start school. And again, that it would be such an important finding for our intervention practices. And we really focused on those meaning-related emergent literacy skills of story comprehension and vocabulary. Центр совместных исследований провел третий проект, который был посвящен программе коррекции методам совместного чтения с особым акцентом на развитие навыков элементарной грамотности, а именно понимание прочитанного текста и освоение лексики. And we found that not only did parents like it and performed all the activities at home, we also found that the children became more talkative during shared book reading and used more different words. So that was an important finding. В рамках обратной связи по итогам проведенного исследования мы выяснили, что не только родители остались довольны тем, что приняли участие в этом эксперименте, но также и дети продемонстрировали серьезные улучшения. Okay, so summing up, what does it all mean? We now know that children with autism showing strengths on decoding is a myth. We cannot assume, we need to assess these children. Мы не можем утверждать, что дети, страдающие расстройствами аутистического спектра, непременно будут иметь проблемы с декодированием графических символов. Мы должны оценивать, а не предполагать. And importantly, we can assess these skills. We developed lots of tasks that I'm happy to share with you that can be done with this group of children. Важно отметить, что оценить эти навыки возможно, и наш центр работает над созданием соответствующих заданий, которые есть в доступе. What we need to do is we need to use an interdisciplinary approach. Speech pathologists, educators, and literacy education specialists working together to ensure good reading outcomes for all children, including those with autism. Успешное освоение детьми навыков чтения зависит от того, насколько применяется междисциплинарный подход и участвуют ли в процессе логопеды, педагоги, специалисты в области коррекционной педагогики, самый широкий круг специалистов. And although research evidence is scarce, until we know more, we can base our interventions on what we know, the current evidence of children with language impairment or language difficulties, like, again, the kind of intervention that Professor Gillen told us about earlier. Несмотря на то, что данные, полученные в ходе исследований, малочисленны, коррекционная работа может быть организована на основании результатов в области исследований детей с речевыми нарушениями и нарушениями чтения, но без расстройства аутистического спектра. For any of the resources, and I'm afraid it's all in English, but you can access my website. We like sharing our resources. You can visit me on ResearchGate and I can share all the articles we have, or you can email me or follow me on Twitter. Please feel free, because really we can do research, but without sharing it with other colleagues, it's going to just sit on a shelf, and that's not what we're trying to achieve. На слайде представлены соответствующие контакты для обмена информацией и ведения совместного исследования.